ته پېښور ته کله راغلی؟ When did you come to Peshawar? When did you come to Peshawar? When did you come to Peshawar? ته څه ټیم راپاسېږي یا ته څه وخت راپاسېږي؟ What time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? هغه ډېر وران ماشوم دی. He is a naughty baby. He is a naughty baby. naughty ویلی شي ډېر وران ماشوم ته. baby وی ماشوم ته، naughty وی وران ته. He is a naughty baby. ستا څومره پیسې پکار دي یا ستا څو پیسې پکار دي؟ How much money do you want? How much money do you want? د how much مطلب دی څومره، د money مطلب دی پیسې. How much money do you want? هغه ماته ډېر ښه نصیحت وکړو. He has given me a good advice. He has given me a good advice. advice ویلی شي نصیحت ته. given مطلب دی ورکول، چاته څه ورکول. هغه ماته ډېر ښه نصیحت راکړ یا هغه ماته ډېر ښه نصیحت وکړو. He has given me a good advice. سلیم ډېر ښه هلک دی. سلیم is a good boy. سلیم is a good boy. د good مطلب دی ښه. boy ویلی شي هلک ته. سلیم is a good boy. آیا ته کله چاینا ته تللی؟ Have you ever been to China? Have you ever been to China? دوستانو تاسو د چاینا په ځای باندې د بل ملک نوم هم استعمالولی شئ. که تاسو چاته وایئ چې آیا ته کله پېښور له تللی یا کله کابل له تللی، نو د چاینا په ځای باندې به صرف د هغه ځای نوم ولیکي. Have you ever been to China? آیا ته دا په یو ورځ کې کولی شي؟ Can you do it at one day? Can you do it at one day? دوستانو کله چې موږ چاته یو کار حواله کوو یا چاته وایو چې ته دا کار په یو ورځ کې کولی شي، نو په انګلیش کې به هغه ته موږ وایو چې Can you do it at one day? تا دا غلطي د قصده وکړه یا تا دا غلطي په زوره باندې وکړه. You made this mistake on purpose. You made this mistake on purpose. mistake ویلی شي غلطی ته. کله یو کس کنه کار وکړي یا څه غلطي وکړي او موږ ورته وایو چې دا کار ته د قصده وکړو یا تا دا کار په زوره باندې وکړو، په جان بوجھ کر دې وکړو، نو په انګلیش کې به ورته وایو You made this mistake on purpose. تا دا کار په زوره باندې وکړو یا تا دا کار د قصده وکړو. تا د انګلیش زده کول د کله نه شروع کړو یا ته د کله نه د انګلیسي ژبه زده کې؟ When did you begin learning English? When did you begin learning English? begin ویلی شي شروعات یا شروع کېدل. learning ویلی شي زده کړې ته. When did you begin learning English? د هغې ډېرې ښایسته سترګې دي. She has lovely eyes. She has lovely eyes. lovely ویلی شي ښایسته یا مزیدارې یا زړه ته راښکونکي. She has lovely eyes. زه ستا نوم پیژنم یا ماته ستا نوم معلوم دی. I know your name. I
know your name. know ویلی شي پیجندلو ته یا معلوم ته. your مطلب ستا. I know your name. ستا ورور څومره ښایسته دی. How handsome your brother is. How handsome your brother is. handsome ویلی شي ښایسته ته یا ښکلي ته. دوستانو handsome منګه د الګ د پاره استعمالو یعنی د میل د پاره استعمالیږي. دې د پاره منګه بیوټیفل نشو استعمالولی. بیوټیفل هم وایي ښایسته ته خو بیوټیفل د فیمیل د پاره استعمالیږي یعنی د جنکۍ د پاره جنکو د پاره یا د ښځو د پاره. خو د الکانو د پاره یا د سړو د پاره مونږ به handsome استعمالو. د handsome مطلب دی ښایسته او د بیوټیفل مطلب هم دی ښایسته. How handsome your brother is. ستا کتاب په میز باندې پروت دی. Your book is on the desk. Your book is on the desk. desk ویلی شي میز ته. book وی کتاب ته. on the desk مطلب دی د میز د پاسه. Your book is on the desk. ستا جواب صحیح دی. Your answer is correct. Your answer is correct. correct ویلی شي صحیح ته یا درست ته. Your answer is correct. د هغه جواب غلط دی. His answer is wrong. His answer is wrong. wrong ویلی شي غلط ته چې درست نه وي. His answer is wrong. ستاسو په ښار کې څومره مکتبونه دي یا ستاسو په ښار کې څو مکتبونه دي. How many schools are there in your city? How many schools are there in your city? city ویلی شي ښار ته. How many مطلب دی څومره. schools مکتب ته ویلی شي. How many schools are there in your city? خپل کار سره کار ساته. mind your own business. mind your own business. دوستانو اکثر موږ چاته وایو کنه چې هلکه خپل کار سره کار ساته. یو کس کنه بغیر د وجې ستاسو په کار کې کار لري یا منګه تنګۍ را تنګۍ کنه نو موږ ورته پښتو کې وایو چې هلکه خپل کار سره د کار ساته. دغه شانتې په انګلیش کې به دغه جمله داسې وایو mind your own business. د mind your own business مطلب دی چې خپل کار سره د کار ساته.